There are no such boring place if you have a good night's sleep and your pocket is full of unexplored flames. So don't wait. Take out your cameras out and start shooting way too great pictures. And this segment has always been very exciting for the newcomers in photography. So to know the do and don'ts about photography, let's have a look at the very first segment, that is Click Click. Those of you have already owned a DSLR camera and sitting idle as you do not know the right use of it, you are in the right place. As in every episode, we try to show you the work of some professional photographers with their recent works. Even in today's episode, we have photographer Akib and he will show his amazing work with all of you. So viewers, let's go and have a look. জিনিসের কালেকশন খুবই ভালো, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। সব ধরনের কালার কম্বিনেশন আছে, কাপড়ও ওদের খুব ভালো, উন্নত মানের, আর লুক্রেটিভ ডিজাইন। আজকে আমি ক্যামেরা ইউজ করেছি 6D, আর লেন্স ছিল আমার 70-200। লাইট হিসেবে আমি রেখেছি এলিনক্রোম ARX 400। আর আমি আজকে এই লোকেশনটা সিলেক্ট করার পিছনে লোকেশনটা খুব বেশি জোস, যেহেতু রুফটপ, আমি ভালো ভালো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড পাচ্ছি। এখানে কাজ করতে এসে খুব ভালো লাগছে। সব দেশি কাপড়, মানে হচ্ছে সালোয়ার কামিজ, ওদের আনারকলি আছে, আর সব আমাদের আগের কিছু প্যাটার্নের যে সালোয়ার কামিজগুলো হয় সেই ধরনের কাপড়। সবসময় ভালো লাগে অনলাইন হাউসগুলোর সাথে শ্যুট করতে, কারণ তাদের সাথে কাজ করতে অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করি। আর আজকে আমাদের ফটোগ্রাফার আকিব রায়হান, আকিবের সাথেও কাজ করতে অনেক বেশি ভালো লাগে, অনেক ফ্রেন্ডলি, আমরা একজন আরেকজনের কাজ খুব ভালো মতো বুঝতে পারি। I hope all of you had an amazing time enjoying this Click Click segment and will definitely try those do and don'ts about photography.